T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi? Attends! Émile! Oh! T'arrêtes ton cirque, c'est quoi ton problème? J'ai pas envie de discuter. Hi guys, bonjour. Enchanté. How Hello, you how doing? are So first of all, congratulations on the movie. C'est magnifique. It's a very, very good movie. you? The first thing that I wanted to ask you about is it's a fantastic movie in the fact that it feels almost like a zombie style movie, but switched with animals. But at the same time, these animals have a lot more meaning than your typical zombie movie. Really kind of a metaphor for kind of the kind of biases that we all harbor inside us. Was that the kind of genesis for the film, this metaphor, or was it kind of he wanted to do a kind of science fiction film with these creatures, and the metaphor came later? Je crois que la première chose, c'était vraiment l'envie de raconter l'histoire de cette famille et la relation entre ce père et ce fils. Et j'avais envie effectivement qu'il y ait une dimension fantastique qui permette de pousser l'histoire plus loin. Et ce que je trouvais très beau avec cette métaphore de la mutation, c'est que euh, de, ça avait des conséquences sur tous les niveaux de l'histoire. C'est-à-dire que la mutation, elle nous permet de parler de qu'est-ce que ça veut dire grandir, qu'est-ce que ça veut dire devenir, se transformer. C'est le personnage d'Émile qui se transforme, qui devient adulte. Elle a des conséquences sur la relation entre le père et le fils, sur cette transmission entre deux générations, qu'est-ce que ça veut dire léguer un monde à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire hériter d'un monde en mouvement, en mutation. Et elle a des conséquences évidemment politiques sur l'organisation de cette société, les personnages se positionnent tous différemment par rapport à la mutation. Certains sont dans l'accueil, l'hospitalité, la curiosité, d'autres sont dans le rejet ou la violence. Donc ça permet aussi de parler de ça, de l'organisation de la société. First thing I wanted to tell about was the story of this family, the father-son relationship. But I also wanted to have a fantasy dimension because it would allow us to push the story further. The beautiful thing about the mutation metaphor is that it has consequences on every level of the story. So, for instance, the mutation raises the question of what it means to grow and to change in the case of Emile, or in the case of the father-son relationship, it raises the question of transmission, what you're passing on. You're passing on a world, what it is also to inherit a changing world. And of course, there's political ramifications around change in society. Some people in the film greet the creatures in a welcoming, hospitable, curious ways. Others meet them with rejection and violence. So that, of course, raises the question of how we organize a society. Mm-hmm. Okay. I was blown away by all of the characters, but specifically, I was very, very impressed by Paul Cochet, who plays Emile. He's a fantastic actor, but you could really, it was really palpable the inner turmoil that he was going through. The fact that he was trying to keep control of his everyday actions. He was like very, very conscious of where his hands were going, everything that he was doing. But you could also feel that he was thinking that there was no return from where his mother had gone. He was going to go the same way. How did you manage to package that in the script and approach it with the actor? Émile, il est vraiment au centre de l'histoire, donc sur le scénario, il y avait de l'espace pour raconter ça. Et ce qui était intéressant, c'était qu'il y a quelque chose de presque chronique. Finalement, il y a un récit d'apprentissage, un coming of age au centre du film. Et on a le temps de raconter à la fois son rapport à sa propre intimité, son rapport à sa mère. Il tombe amoureux aussi dans le film. Il y a son rapport à son père, évidemment. Tout ce qu'il est en train de vivre. Et après, quand on a commencé à travailler avec Paul Kircher, on a eu 1 an et demi de préparation avant de tourner le film. Et il a beaucoup travaillé sur comment développer un nouveau langage avec son corps. C'est-à-dire que tout ne passe pas par les mots. Le personnage d'Émile ne parle d'ailleurs pas énormément dans le film. Donc la question, c'est comment il se réapproprie son corps, comment il
il arrivait à l'utiliser autrement, dans une façon qui est moins humaine, et comment ses sens se transforment. Il a fait un travail remarquable pendant un an là-dessus, jusqu'au tournage où c'était devenu un langage naturel comme la parole. Emile is really at the center of the story, so the screenplay had a lot of room to talk about that. What was interesting here is that the film is really like a chronicle. It's like a coming of age story that's at the center of the film. So we see Emile's relationship to his own intimacy, his relationship with his mother. He falls in love in the film. There's, of course, the relationship with his father. We started work with Paul Kircher a year and a half before the shoot, and he really worked a great deal on developing a new language that would pass through his body, not through words. In fact, the character of Emile does not speak that much in the film. And the challenge was really to reappropriate his body, to use it in a less human way, to have his senses transform. And he worked incredibly hard on that for a year so that when we started shooting, the language he had developed was as natural for him as speaking. Wow, fantastic. And in a similar sense, also, it was interesting that you used very specific different animals that we see in the film. We don't kind of see all lions or all tigers. There's 3 or 4 very specific animals. Was there any specific reason for that? I imagine it was more to do with the plot. There was a specific reason rather than to do with the special effects or anything like that afterwards. I imagine it was specifically because you wanted to express something. Ça aurait été beaucoup plus facile de faire un film seulement avec des mammifères ou des animaux qui nous ressemblent sur un plan morphologique, qui nous ressemblent plus. Mais le film s'appelle Le règne animal et c'était très important pour moi qu'on aille dans tous les niveaux de la classification des espèces. Donc il y a des reptiles, des volatiles, des arthropodes, des mammifères. Il y a vraiment tous les animaux possibles. Et ça a été un vrai enfer à fabriquer. Mais c'était intéressant aussi parce que je voulais que l'intérêt de la mutation, c'est qu'elle débouche sur de la diversité, sur de la variété. Et pour les scènes, ça a donné beaucoup d'idées parce que certaines créatures sont à l'aise avec le sol, d'autres avec les arbres, avec l'air, avec l'eau. Et donc ça produisait beaucoup de créativité, beaucoup d'idées sur les scènes. Par exemple, la scène avec la femme poulpe dans le supermarché, ça n'aurait pas du tout été la même scène avec un mammifère. Là, d'un coup, il fallait inventer une façon pour elle de se déplacer, mais elle avait aussi ce super pouvoir de pouvoir attraper plein de choses avec ses tentacules. Voilà, ça enrichit considérablement la scène, en plus du truc un peu ironique où évidemment elle se cache dans une poissonnerie. It would have been a lot easier if we'd made a film just with animals just with mammals or animals who have a morphology more like humans. But the film is called The Animal Kingdom. So it was very important to me that we had all the different classification: reptiles, volatiles, arthropods, mammals, and it was hell to make. But it was also very interesting because it led to a real diversity and variety that fed the scenes with lots of different ideas. You know, some creatures are comfortable moving on the ground, others are comfortable in air and water. So this generated lots of different ideas. An example is the squid woman in the supermarket. You know, she's very different than a mammal would be there. So we had to figure out how she was going to move in this environment, but if she could grab things from all over the place. It really enriched that scene, on top of the fact of the little irony that she seeks refuge in the fish aisle of the supermarket. Fantastic. Well, listen, we're running out of time. I could ask you a million questions, but it's impossible. Again, congratulations on the movie. It's fantastic. I loved it so much. I hope you have a lot of success over in the US when it releases, and hopefully speak to you again sometime soon. Merci beaucoup. Thank you. Have a good day. Okay, have a good day. Bye-bye. C'est terminé, tu seras tout seul. Tu comprends ça?